concepts are clear? Whatever we discussed, equinoxes, summer solstice, winter solstice, are we clear? No. If we are clear, ikkada manaku oka doubt ravali. Summer solstice, winter solstice, oka doubt. What is that doubt? December 23rd ki sun winter solstice. Exactly. Good. So this is March 22nd. Here we will be having sun, that is equinox, right? And this will be called as summer solstice, and this will be called as winter solstice, right? So in the December, this area will be having summer. Clear? In December, this area will be having summer, but still we are calling it as winter solstice. Why? Good. Why? What can be the reason? We are calling this as summer and we are calling this as winter, right? See, if we take the whole world, if we take the atlas and the whole world, 60% of world is in the northern hemisphere, 40% of world is in the southern, approximately, right? And all the developed countries, they are in the northern hemisphere. All the researching countries are in the northern hemisphere. See, someone has to do the research. Someone has to do the research, right? So all the research is done by either England or America. They did the research, right? So whenever we find a new thing, normally it is our habit that we'll be nomenclating something, right? So when we'll be giving name for something, right? So names will be given according to the local conditions. Name will be given according to the local conditions. So when this topic, when this concept was theoretically proved, now we should name it. So whoever developed it, they were in the northern hemisphere. So for them, when it is summer solstice. For them, when it is winter, it is winter solstice, right? See, nomenclature. And one more important thing for the competitive exams, particularly in the group 1 level exams, is nomenclature is very important. Why they name it the name, right? And the same way, if you see a question, for 80% of questions, answer will be in the question. If you understand the nomenclature of the question, పేర్లు పెట్టిన విధానాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే you will get the answer very easily. So in the competitive exams, the hidden secret is nomenclature. Nomenclature అంటే how the things have been named, right? మరి ఎవరైనా సరే కామన్ సెన్స్ ప్రకారంగానే నేమ్ పెడతారు. For example, I'll give the other examples also. We have this longitudes. See, latitudes, my latitude should be perfect. If I take this as 0 degrees latitude, always this should be the 0 degrees latitude, right? Latitudes are into distance kosam. Normally we'll be drawing latitudes for the distance, right? So always 0 degrees will be the equator. That if we come to the longitudes, all longitudes will be starting at a point and all longitudes will be ending at a particular point, right? But they will be starting at the North Pole, they will be ending in the South Pole, right? But that means unlike latitudes, longitudes start at a point, longitudes end at a point, right? Must see, all longitudes are same in the length. All longitudes are same in the length, but latitudes are different in the length. So if I take equator my equator will be called as great circle, right? Very deeply we'll discuss in the topics, but on an overview, equator is the largest latitude. Why? Because in the center earth is bulged ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకు latitude equator దగ్గర latitude అనేది long ఉంటుంది, right? If I compare the length between pole and the equator, my equator is much longer than pole. If I take to the longitudes, all longitudes are of the same size, right? So how many longitudes will be having? Again, longitudes will be 180 plus 180 plus 1, that will be nearly 360 plus 1. 0 degrees longitude, to the left we will be having 180 longitude, to the right we will be having 180 longitudes, again 360 plus 1 longitudes. Now 0 degrees equator అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎర్త్ సెంటర్ లో ఉండాలి, కానీ ఈ లాంగిట్యూడ్ ఎర్త్ సెంటర్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 0 degrees లాంగిట్యూడ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? 0 degrees longitude will be called as Greenwich meridian. 0 degrees longitude will be called as Greenwich meridian. దీన్నే మనం prime meridian అంటాం, right? But this Greenwich meridian is passing through London. Right? So London is in the center of the earth. That means if I take earth on a plane surface, left నుంచి right తీసుకుంటే, east నుంచి west తీసుకుంటే, London is on the center of the earth.
Because for a circle we cannot point a center point. See, square kante ma square kante idi center point అని మనం చెప్పగలం, but for a circle we cannot point a center point because circle is 360 degrees, we cannot point a center point, right? But why 0 degrees is passing through London? Because London researched it. The place where longitudes were found is called as Greenwich. The lab where this longitude was discovered, that is Greenwich. అందుకని దానికి ఏమని పేరు పెట్టారు? Greenwich meridian. That means for in the point of longitude, London will be in the center of the earth, right? Adi nomenclature. That if India will become powerful, one day if India becomes powerful, I can change the longitude which is passing through India is called as 0 degrees longitude. Even that will be correct. Am I clear? So nomenclature is very important. Clear everyone? Good, very good. Okay, any other doubts? So we are clear with what is summer solstice, what is winter solstice, we are clear with equator, and we are clear with the apparent movement of the sun. What is apparent? Apparent ante enti? Apparent is sometimes taken as false. So the sun is not moving because of the tilt of Earth's surface. It is appeared that sun is moving from the top to bottom, పై నుంచి కిందకు మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంది, రైట్? అలానే we also briefly understood how the light is passing, right? Now for example, when sun is here, these areas will be getting vertical rays of the sun, yes or no? These are the areas which will be getting vertical rays of the sun, and these are the areas which will be getting slanting rays of the sun. So the areas which will be getting vertical rays of the sun, they are called as tropical areas, and these areas are called as temperate areas, and these areas are called as frigid zone. These areas will be called as frigid zone. Yeah, these areas will be called as frigid zone. But in the frigid zone, temperature is not exactly like the earth, right? But that means sunlight is not exactly like the earth. Am I clear? Are we clear? So how many regions we are having? Tropical regions, temperate regions, and frigid regions. Temperate regions, slanting rays of the sun. Tropical regions, vertical rays of the sun. Frigid regions, like there are no rays, but there is an insolation of the sun, that is illumination of the sun. Are we clear? Mandike ee prantallo in the temperate areas is slanting. Whenever there is a ray, whenever ray is slanting, but temperature will be less. If I take a screen and if I point a direct ray vertically, what will happen? But this point will get heated. Now my best example is presently we are having these LED screens. They are LED screens. Initially we used to have oscilloscope tubes, TVs, like LCD కన్నా ముందు మనకు ఆసిలోస్కోప్ టీవీస్ అనేది వెనకాల పెద్ద ఊఫర్ ఉండి లైక్ పెద్ద టీవీస్ వచ్చాయి. ఆఫ్టర్ ఆఫింగ్ ద టీవీ వాజ్ హాట్. ఇప్పుడు ఇది హీట్గా ఉంటుంది. మీకు గమనించారు ఎప్పుడన్నా? ఇప్పుడు మనకు వచ్చే టీవీలు వేడిగా ఉండవు, రైట్? అప్పుడు పాతకాలం టీవీ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చాలా వేడిగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే దాంట్లో రే అనేది ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ రే ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సిడెంటెడ్, దిస్ ఏరియా విల్ బికమ్ హాట్. Right? When the ray is slantingly incidented, this area ఏమవుతుంది, ఈ రే అనేది ఎక్కువ ప్లేస్లో పడుతుంది. వెన్ వర్టికల్గా స్ట్రైట్గా వస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ దిస్ ప్లేస్ విల్ బి గెటింగ్ ద లైట్ రే, ఇక్కడ మాత్రమే యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? అలా స్లాంటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఏరియాలో యాక్ట్ అవుతుంది. అంతేనా? అర్థమవుతుందా? సో అలానే ఇక్కడ కూడా సన్ రేస్ ఎలా వస్తున్నాయి, స్లాంటింగ్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి హియర్ టెంపరేచర్ విల్ బి less. Ikkada kuda temperature will be less. Here temperature will be more, but temperature will be very less, right? So in the same way, that is how the color of the human being is dependent. Tropical areas lo unna vallu dark ga untaru, temperate areas lo unna vallu fair ga untaru, frigid zone lo unna vallu white ga untaru. If you see Russians gaane, or else if we take the Norwegians, Swedish people, all the Scandinavian people, all the top Canadian people, they are very white. We can differentiate between a Russian, a American, and a Indian, and a African. Yes or no? Russians are completely white. Right? Ade USA, England will దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు కొద్దిగా ఫేర్ గా ఉంటారు, రైట్? అలానే ఇండియన్స్ we are brown. అలానే లైక్ if you go to the center, if you go to the Africa areas, people are totally dark. Why? That depends upon the incident of the sun rays. ఇక్కడ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎప్పుడు వర్టికల్ రేస్ పడతాయి కాబట్టి their color is black అనకూడదు. If you say black, it is racism. It is dark. Their color is dark. One more, as a senior I want to give the advice. Our words should be utmost careful.
మళ్ళీ దీన్ని తప్పుగా తీసుకోకండి. ఫ్యూచర్లో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు బై మిస్టేక్ మనం ఒక మాట, బికాజ్ యూ విల్ బికమ్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్. ఇఫ్ యూ బికమ్ అండ్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ అంటే యూఆర్ బికమింగ్ అ పబ్లిక్ ఫిగర్. ఒక డెప్యూటీ కలెక్టర్ నన్ను నలుపు అన్నాడని. సో ఇట్ ఈస్ డార్క్ కలర్, రైట్? మా వాచ్ అవర్ వర్డ్స్. ఐ క్లియర్? సో ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్? సో మా లింక్ అర్థమైందా? డిపెండింగ్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ the color of the skin changes. Is the temperature is the only condition the color of skin changes? ఇదే క్వశ్చన్ పరంగా తీసుకుంటే which of the following factors attribute to the color of the skin of a person? A, latitude. B, vertical rays of the sun. C, local food and habits. D, seasonal variations. Again options 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. That is how the questions are framed. So these are the major part of the questions. Then see, the color of the skin depends particularly mainly on the this is latitude and incidence. Even color of the skin depends upon the food we are eating. Color of the skin depends. See, it doesn't depends on the season, but it depends on the food we are eating, right? Particularly South Indian people. All South Indian people are dark. Right? Bombay, if you take Bombay is very near to South India, like very near to Bangalore. It is almost on the latitudes of the Bangalore and all that. Why Bombay people are fair? Why Orissa people are fair? Why Chhattisgarh people are fair? Why South Indian people are dark? Because we use spices. We use spices in our food, right? Manamu ఏ ఫుడ్ తింటే మన స్కిన్ కలర్ ఆ కలర్లోకి వస్తుంది. Why this Chinese people are yellow? They eat more fruits. And the foods which are in yellow color, so their skin will be in the yellow color. So manam tine food మీద కూడా depend. This is how we should be prepared for the questions. Am I clear? మనం అంతా డార్క్ మసాలాలే కదమ్మా తినేది. కారం లేకుండా మనకు కష్టంగా. కారం ఉండాలి, మసాలాలు ఉండాలి. ఇవన్నీ ఏ కలర్లో ఉన్నాయి? ఏ కలర్లో ఉన్నాయి? డార్క్. Why this North Indians are fair? They doesn't eat masalas. They are fair, right? Fruits ఎక్కువ, మనం మీరు ఏ ఫ్రూట్ తింటే ఆ ఫ్రూట్ కలర్లోకి వస్తారు. We eat more strawberry, you turn pink. If you eat more mango, you turn yellow. That is how our skin color will be yellow, అంటే the color which mango has. Am I clear? మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? ఈ క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యాయా? సో ఇలా this is one of the major aspect of the question. Geographyలో మేజర్గా మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది which of the following factors are inspiring something అని ఇస్తారు, which of the following factors are affecting something అని ఇస్తారు, రైట్? మా దాంట్లో 4-5 టాపిక్స్ కలుపుతారు. సో we should carefully read the question. So factors which are influencing color is, one factor is latitudes, second factor is incident of the sun rays, and third factor is whatever food we are eating, right? But it doesn't depend upon the local geography. If we stay in India, we should be brown. If we stay in Australia, we should be red. If we stay in USA, it is not about the geographical condition. It is about the incidence of the rays. It is about latitudes, and it is about food we are eating. Am I clear? In the class, are we clear? Now we'll come to our topic, that is winds, right? How Coriolis force, why Coriolis force is changing, how Coriolis force is changing. Now, so we understood what is the shape of the earth. What is shape of the earth? Shape of the earth ante oblate, spheroid, ante we have the bulges, right? Mala. Now, so we are having a wind. This earth perfectly has something called as a wind system. There are 3 types of winds. There are exactly 3 types of wind. The 3 types of winds are, one will be called as permanent winds or trade winds. First set name we'll be calling as permanent winds or the trade winds, right? My second set is called as seasonal winds. And third set is called as local winds. So on the earth we are having how many wind systems? We are having 3 wind systems: permanent winds, seasonal winds and the local winds. Ide permanent winds name anetollu trade winds. Trade means make a TW ante trade. What do you mean by trade? మా ట్రేడ్ అంటే వర్తకం అంటే బిజినెస్, రైట్? మా ఇన్ ద medieval times all the trade happened on the oceans. So when all the trade happened on the oceans, see, in those days the ships was completely depending upon the air direction. In which direction air is flowing, in that direction ship will be flowing, right? So the trade happened according to this direction.
Shade happened according to this direction, but that winds will be called as trade wind. For example, if this is Africa, I assume this is Africa, and somewhere here we are having, somewhere here we are having India, and somewhere here we are having Arabia. Somewhere here we are having Arabia. My initial traders are Arabians. Initial traders are who? Arabians are the very old traders. మా అరేబియన్స్ అందరితో ట్రేడింగ్ చేశారు. వీళ్ళకన్నా ముందు చైనా వాళ్ళు అందరితో ట్రేడింగ్ చేశారు. దాని తర్వాత అరేబియన్స్ అందరితో ట్రేడింగ్ చేశారు. When Arabians used to trade with India, Arabians used to trade with Africa, right? So Arabians followed a pattern. Arabians exactly followed a pattern. Always from Arabia they used to come to India. From India they used to go to Africa. Again from Africa they used to go to Arabia, right? But this is the only pattern they are following. And from Arabia they are not going to Africa. They are not coming to India. Understand this. అర్థమవుతుందా? వీళ్ళు ఈ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు రాలేదు. They never came in this direction. Always they followed a single direction, that is from Arabia they used to come to India. From India they used to come to Africa. They used to do trade in Africa. Again they will go back to the Arabia, right? Why this pattern is followed? Why this pattern is followed? Because this is what wind is. So winds ఎప్పుడు కూడా ఈ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది in that particular area. Okay. In that particular area, winds ఎప్పుడు ఆ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి always they used to follow this direction, right? See, to find the sea route to India, it took nearly 100 years. If I take all the years, it took nearly 200 years to find the sea route to India. We have something called as Vasco da Gama discovered sea route to India. You know this point? Vasco da Gama discovered. So it is not accident. It is not accident. It is well designed. I'll explain this. Vasco da Gama ఇన్వెంటెడ్ అనకూడదు. వాస్కో డా గామా డిస్కవర్డ్ సీ రూట్ టు ఇండియా. మా ఇండియాకి ఎప్పటి నుంచో ట్రేడింగ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఏన్షియంట్ టైమ్స్, వీ హ్యాడ్ సిల్క్ రూట్. That means before Ashoka only India has trade, right? Before Ashoka we have Indus Valley civilization. In Indus Valley civilization we have Lothal. What is Lothal? Lothal is artificial naval dockyard. That means Indus Valley people are having very good navy. Indus Valley people are having very good maritime, right? My Indus Valley people did the trading with the Mesopotamia, Sumeria and Egypt. Particularly sea route is for the Egypt. That means from India a ship used to go to Egypt, right? But that means Indus Valley people also know what trade is. But later that route has been vanished, and again Vasco da Gama discovered sea route to India, right? But to discover sea route to India, it almost took nearly 200 years, right? To discover sea route to India, they established a school in Portugal. In Portugal, they established a school. All these people, Christopher Columbus, Vasco da Gama, Bartolomé Diaz, they are all the graduates of that school. The main intention of the school is to find sea route to India. Our school intention ente to find the sea route to India. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీలో వస్తుంది. దట్ ఈస్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ. బట్ రిమెంబర్, వాళ్ళు ఇండియాకి సీ రూట్ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఇండియాకి సీ రూట్ కనుక్కోవాలంటే వాళ్ళకి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది? 200 years పట్టింది, రైట్? సి ఐల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టార్ట్ టు ఫైండ్ ద సీ రూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ క్రిస్టఫర్ కొలంబస్. ఇన్ ద వరల్డ్ హౌ మెనీ ఇండియాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్? Caribbean is called as West Indies. Indonesia is called as East Indies. Australia is called as what is this? So Far East Indies, right? This North America and South America, they are called as Red Indians, right? And Africa is called as Black India. వీటన్నిటి పేరు కూడా ఇండియానే. రిమెంబర్ దిస్. మనకు వెస్ట్ ఇండీస్ ఆడతారు కదా, వెస్ట్ ఇండియా. ఇండోనేషియా పేరేంటి? ఈస్ట్ ఇండియా, రైట్? అంటే ఇండియాని కనుక్కోబోయి ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కనుక్కున్నారు. Up to 14th century AD, we did not have North America, South America, Australia. Only continents people know is not completely Africa, Egypt part of Africa, Europe, Asia. ఈ మూడు మాత్రమే ప్రపంచం ఎప్పటి వరకు? 14th century AD. Up to 14th century AD, only this is the world, right? Christopher Columbus, in order to find sea route to India, accidentally he found a new land. That new land was named as West India. He wanted to come to India, he did not find India, so he named it as West India. Again, Christopher Columbus saw a very big coastal area, that is America. He named it as America. Why he named it as America? Christopher Columbus named it as America. Why he named it as America is Amigo Vespucci is the teacher of Christopher Columbus. So he named the new land on the name of Amigo. So Amigo became America. Am I clear? So America will be called as Red Indians. See, whenever Christopher Columbus went to West Indies, that is the Caribbean, అక్కడ ప్రజలంతా నల్లగా ఉన్నారు. సో ఇనీషియల్గా వాళ్ళని ఏమన్నారు? బ్లాక్ ఇండియన్స్ అన్నారు. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అమెరికాకి వెళ్ళారో అక్కడ ప్రజలంతా ఎర్రగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళని ఏమన్నారు? రెడ్ ఇండియన్స్ అన్నారు. సో వీ హ్యావ్ మెనీ ఇండియాస్. సి హౌ మెనీ ఓషన్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్?
How many oceans we are having? How many oceans we are having? Anyone in the online, how many oceans we are having? Five. Good. What are they? Good. How many continents we are having? Good. What are they? North America, South America, Australia. Good. Sweta, good. Okay. In geography, one more advice I want to give. If you are remembering a list, remember it from large to small or north to south. Geography ఏదన్నా లిస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అది పెద్ద నుంచి చిన్న దానికన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే నార్త్ టు సౌత్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ఫర్ ద కంట్రీస్ అండ్ కాంటినెంట్ లిస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద లార్జెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్. ఫర్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్, ఫర్ కంట్రీస్ రిమెంబర్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఆర్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆర్ నార్త్. నేనైతే నార్త్ టు సౌత్ వెళ్తాను. Am I clear? So always from largest to smallest. If you go with the oceans, there are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean. Pacific is the biggest, Antarctic is the smallest. Right? No. But we don't have a country called as Pacific. We have a country called as Pacific? No. We have a country called as Atlantic. We have a country called as Arctic. We have a continent called as Antarctic, but that is an exception. But we don't have any countries on the names of the ocean. But why Indian Ocean? See, Indian Ocean is not only shared by India. Africa shares Indian Ocean. Sri Lanka, almost all countries, Asian countries share Indian Ocean. But why it is called as Indian Ocean? Because according to the explorers, India, where is India? India is in Indian Ocean. That is why they named it as Indian Ocean. But they did not find India. See, here you will be having for example, here you will be having Portugal. From Portugal, Christopher Columbus went to West Indies. From there, he went to America. Then he went to America. He discovered America. So Columbus discovered America. Actually, what do you want to discover? India. So after Christopher Columbus, there is another person called as Bartholomew Diaz. Right? He also started going to find India. So he already Christopher Columbus went to west. So what Bartholomew Diaz did? He came to the south. When he came to the south, he became the first person to cross equator. Bartholomew Diaz became first person to cross equator, but he came along the coast of Africa where he discovered the places of Africa, and he named this point, the end point of Africa, as Cape of Good Hope. What is it? ఏమని పేరు పెట్టాడు దానికి? Cape of Good Hope. Cape of Good Hope. Hope అంటే ఏంటి? ఏం ఆశ వీళ్ళకి? ఇండియా దొరకాలి అనే ఆశ. ఈయనకి ఇండియా దొరకలేదు. హీ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇండియా, బట్ హీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ఇండియా. సో హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్? ఇండియాకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచే వెళ్ళాలి. ఈ చుట్టుపక్కల ఇండియా ఎక్కడో ఉంది. దర్ ఈస్ సమ్వేర్ ఇండియా ఇస్ సమ్వేర్ హియర్. ఐ షుడ్ గో ఫ్రమ్ ఇండియా, నాట్ ఐ, వన్ షుడ్ గో టు ఇండియా ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కేప్ ఆఫ్ ఇండియా దొరుకుతుందనే మంచి ఆశ నాకు ఉంది. దట్ ఈస్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్. రైట్? మా నామన్క్లేచర్. డిడ్ యు గెట్? But Bartholomew Diaz did not find India. After Bartholomew Diaz, again there came a person called as Ferdinand Magellan. Again there came a person called as Ferdinand Magellan. ఆయన ఇంకొద్ది కిందకు వచ్చి ఇలా స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోయాడు. He went in the eastern direction because what Bartholomew Diaz did, to the Cape of Good Hope, to the east there is India. So అలా ఈస్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఈస్ట్కి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ he was traveling. He discovered Indonesia also. He was traveling. Finally he came to the place where he started. He said that earth is circle. అప్పటిదాకా ఎర్త్ వాజ్ స్క్వేర్. అరిస్టాటిల్ సెడ్ దట్ ఎర్త్ వాజ్ స్క్వేర్. సో ఎవరోన్ బిలీవ్ ఎర్త్ ఇస్ స్క్వేర్. రైట్? సో ఈయనకి ఏం కనిపించింది? ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడో అక్కడికే వచ్చాడు. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఫర్డినాండ్ మెల్లిగన్ డిస్కవర్డ్ ఎర్త్ ఇస్ సర్కిల్. ఫర్డినాండ్ మెల్లిగన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ డిస్కవర్ ఎర్త్ ఇస్ సర్కిల్. మరి వీళ్ళు బయలుదేరింది దేనికోసం? కానీ వీళ్ళకి ఏం దొరుకుతున్నాయి? ఇండియా తప్ప అన్నీ దొరుకుతున్నాయి. అంతేగా, ఇండియా తప్ప అన్ని దొరుకుతాయి. అడ్డమైన డిస్కవర్స్ అన్ని చేస్తున్నారు కానీ ఏం చేయట్లేదు? ఇండియాని డిస్కవర్ చేయట్లేదు. రైట్? అలా చాలామంది ట్రై చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వీ హ్యావ్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ యాజ్ Vasco da Gama settled in Madagascar. But Vasco da Gama observed that Arabians are traveling in a particular fashion. So he tortured some of the Arabians. Then he finally came to know that there are something called as winds.
There are something called as winds. So some winds will be always flowing from the top of India to the opposite direction. Ante winds eppudu kuda ila vastayi. Always winds will be coming in this direction so that you cannot go here like this. Opposite, ఎందుకంటే విండ్కి ఆపోజిట్గా షిప్ వెళ్ళలేదు. షిప్ కెనాట్ గో అగైన్స్ ద విండ్ బికాస్ ఆన్ ద ఓషన్స్ విండ్ విల్ బి వెరీ వాయిలెంట్. యూ కెనాట్ గో ఆపోజిట్ టు ద విండ్స్. సో ఈ కండిషన్లో ఏమైంది, సో ఇండియాకి వెళ్ళాలంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి, ట్రేడ్ చేయాలంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఇస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as trade winds. Then they discovered wind system. We'll discuss wind system. Am I clear? Mom, my advice to the students is, always ask 3 questions. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా. Why, what, how. Why అంటే reason. So I can directly explain what are easterlies and what are westerlies, but why I said the story? If you remember the story, you will not forget the concept. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ గుర్తుంటుందిగా, వీళ్ళు ఎంతమంది ట్రై చేశారు, మనం ఇండియాకి వచ్చాము, ఈ స్టోరీ గుర్తుంటుంది రైట్. అంటే నీకు విండ్ సిస్టమ్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ గుర్తుంటే యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ద కాన్సెప్ట్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద లిటిల్ సీక్రెట్ ఇన్ ద జనరల్ నాలెడ్జ్. జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జామ్స్కి చిన్న సీక్రెట్ ఇది. ఎప్పుడు కూడా 3 క్వశ్చన్లు అడగండి. ఏంటివి అవి? ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా. వై, వాట్, హౌ. దిస్ విల్ మేక్ యువర్ వే ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? Am I clear now? So finally they discovered, research has been done. Finally we have something called as wind system. Right now, here I want to add a point here. Now, ever great amma? India greater, where all greater? In order to discover India, you discovered America. In order to discover India, you discovered Australia. In order to discover India, you discovered Indonesia. In order to discover India, you discovered Antarctica. In order to discover India, you discovered many things. You discovered that it's a circle. You discovered that it doesn't have the boundaries. ఇన్ని డిస్కవర్ చేశారు. ఎవరు గ్రేట్ అప్పుడు? బయట నుంచి ఇండియాకి రావాలా లేకుంటే ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్ళాలా? అంతే కదా. మనం గ్రేట్ అన్నప్పుడు బయట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. మన చరిత్ర, మన పూర్వీకుల గురించి మనకు తెలియట్లేదు. మా జాగ్రఫీ ఇండియాలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. See, there is a temple in Gujarat. There is a temple in Gujarat. ఇప్పుడు గుజరాత్, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ గుజరాత్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది. ఈ పాయింట్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది. దర్ ఇస్ అ డైరెక్షన్ టు ద సౌత్. దర్ ఇస్ ఎ నీడిల్ టు ద, ఎప్పుడో ఇట్ వాస్ సమ్వేర్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ ఇండియా టైమ్స్. ఆ టెంపుల్ అప్పుడు ఎప్పుడో కట్టారు. ఒక నీడిల్ ఉంటుంది. దట్ నీడిల్ ఈస్ పాయింటింగ్ ద సౌత్. దట్ నీడిల్, వాట్ నీడిల్ సేస్ ఇస్, ఇఫ్ యూ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎ ల్యాండ్. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎ ల్యాండ్. రైట్. అంటే ఏం చెప్తున్నారు? దే ఆర్ సేయింగ్ ఎట్ దిస్ సర్కిల్, if you go in this direction, again you will come to the point, to the same point. మా జాగ్రఫీ నుంచి గుజరాత్ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే ఎక్కడ కూడా మీకు ల్యాండ్ లేదు. మళ్ళీ అదే పాయింట్కి మళ్ళీ వస్తామంటే ఏం చెప్పారు? ఎర్త్ సర్కిల్గా ఉందని ఎప్పుడో చెప్పారు. కానీ మనకు అవన్నీ వద్దు. మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎవరైనా రాస్తూ దిస్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ అని రాస్తే అది మనం చదువుతాం. అంతేగా. ఎలా ఉంటే మనకు అంటే ఇండియా గ్రేట్నెస్ గురించి మనకు అర్థం కాకపోతే ఎగ్జామ్స్ మనం రాయలేం. Am I clear? Even monsoons are given in the history. Monsoons are given in the history. Anyhow, my topic is monsoons. I'll explain. What is monsoon? ఈ మాన్సూన్ అనే పదం కూడా అరేబియన్స్ సంబంధించింది. అరేబియన్స్ గేవ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ as మౌజమ్. అరేబియన్స్ ఏం పదం ఇచ్చారు? మౌజమ్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్. మౌజమ్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్. రైట్. ఎప్పుడైతే వాస్కో డా గామా కనుక్కున్నాడో అప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారు ఏం చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్ అంటే ఇండియాకి ఆల్వేస్ వాట్ అరేబియన్ సెడ్, ఇండియాకి ఆపోజిట్లో ఆల్వేస్ విండ్స్ విల్ బి కమింగ్, సో యూ కెనాట్ గో టు ఇండియా ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రైట్. బట్ ఆఫ్టర్ వాస్కో డా గామా టార్చరింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళు దే గేవ్ ద సీక్రెట్. వాట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఇస్ ఇండియా హ్యాస్ ఎ స్పెషల్ సీజన్. India has a special season. In India, what happens is these winds which are flowing in the northeastern direction to the southwestern direction, they will change the course. That means from June to August, winds will be flowing in this direction. June to August lo winds manaku opposite direction lo flow అవుతాయి. That will be called as southwest monsoons. So this is the little secret given by the Arabians. ఈ secret ఎవరికి తెలుసు? అరేబియన్స్ మాత్రమే తెలుసు. దట్ ఈస్ వాట్ మౌసమ్ ఇస్. మౌసమ్ నుంచి వీ హ్యావ్ మాన్సూన్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాన్సూన్? చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇండియా ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వాలి? ఇన్ ద రైనీ సీజన్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద June to August. Monsoons are the change in the direction of the wind. So Arabians gave the concept. We all studied that Arabians discovered monsoons. Good. But if you have read Mahabharata carefully, in Mahabharata this line is very clear. What line is clear?
గాలులు దిశలు మార్చక ముందే యుద్ధాన్ని ముగించి వేయండి. బిఫోర్ విండ్స్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ కంప్లీట్ ద వార్. విండ్స్ చేంజ్ ద డైరెక్షన్ అంటే సో ఎప్పుడు రాశారు మహాభారతం? మా ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు ఎగ్జామ్ మనకు టఫ్ అనిపిస్తుందో? వై ఎగ్జామ్ ఇస్ టఫ్ ఇస్ యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. యు ఆర్ రీడింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ నాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. Am I clear? Am I clear? No. So, no. So, wind system. So, when if we come to the previous slide, so what happened? But there is a particular pattern. This particular pattern will be called as a wind system. So, we started discovering, right? So, what we found is, if I take this as Earth, equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, poles, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and South Pole, right? Now, my ikkada pressure belts are, see always my in the geography one is important, pressure is inversely proportional to temperature. All must keep this in mind, pressure is inversely proportional to temperature. Complete climate depends on pressure and temperature, right? What is the condition of pressure? High wind always travels from high pressure area to low pressure area, and when temperature is high, pressure will be low. When pressure is low, temperature will be high, right? If I take this as equator, near equator always temperatures will be high, equator temperature will be high. So ikkada oka pressure belt untundi, aa pressure belt endante equatorial low pressure belt. Here belt will be called as equatorial low pressure belt. More detail we will discuss later, right? Equatorial low pressure belt, because high temperature means equator దగ్గర ఏముంటుంది, equator దగ్గర high temperature ఉంటే obviously ఏముంటుంది, low pressure ఉంటుంది, right? So we are having low pressure belt. When compared to this is 0 degrees and this is 0 degrees and this is 23.5. 23.5 we should compare with the equator. When you compare with the equator, what is temperature here? Less or more? It is less. When you compare with the equator, near Tropic of Cancer, temperature is less. So here we will be having subtropical high pressure belt. Am I clear? Right? Now we will come to the pole. Near pole, temperature is high or low? Temperature is very low. So we will be having polar high pressure belt. When compared to the pole, this is subpolar region. In subpolar region, temperature is compared to pole, temperature is not less, temperature is high. In near pole, temperature is very low. When compared to this, here temperature will be high. In this condition, it is subpolar low pressure belt. Am I clear? Equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, polar high pressure belt. Again same, polar high pressure belt, subpolar low pressure belt, subtropical high pressure belt. Clear? Clear now. Winds flow from high pressure area to low pressure area, right? Because of the rotation of the earth. In which direction earth is rotating? Earth is rotating in the west to east, right? Earth is rotating like this. Earth is rotating in the west to east direction. So winds will take a direction. This direction we will discuss later. This is a very big topic. Directions we will discuss later. So winds will take a direction. On the earth, Coriolis force is acting. What is Coriolis force? Coriolis force is resultant force. Resultant force means one force is acting in this direction, other force is acting in this direction. But there will be resultant force which acts in another direction. We will be having this left thumbs rule and all, right? So alla Coriolis forces ivanni kalipi this winds are having a direction, but direction we'll discuss later. Now, so normally wind should be traveling from which area? High pressure area to low pressure. So how winds will travel? Here winds are traveling, excuse me, రెడ్ కనిపిస్తుందా? రెడ్ కాదు, వేరే కలర్ ఏది కనిపిస్తుంది? ఓకే. So here winds are traveling in this direction. Kanpiyatla? Here winds are traveling in this direction, right? See, they are starting from the east, they are coming to this high pressure area to low pressure area. Clear? Now ikkada winds ela travel avvali? High pressure area to low pressure area, right? Again winds will travel in this direction because there should be a resultant force. Winds will travel in this direction. Now in equator, Coriolis force is very less. Equator Coriolis force is very less. So here high pressure area to
low pressure area. Here also high pressure area to low pressure area, but direction is same. Because near equator, Coriolis force is very less. This direction depends here. This direction will be same here. In this particular present condition, remember this. Why another the topic we will discuss later. Am I clear? No. So here we are having this wind, and here we are having this wind. Now, again ikkada winds ala move hote from high pressure area to low pressure area. Again winds will be here we will be having easterlies, here we will be having. Clear? Clear? Always winds will move from high pressure area to low pressure area. Mala తీసుకుంటే how many winds we are having? This is starting from the east, this is starting from the east, this is starting from the east, and this is starting from the east. So how many eastern winds we are having? How many eastern winds we are having? 4 eastern winds. So eastern winds will be called as easterlies. Eastern winds will be called as easterlies. And how many western winds will be having? This is west and this is west. Westerlies. Are we clear? Are we clear? There are 4 sets of easterlies and 2 sets of westerlies. Now if you want to do the trade, you should do the trade in this direction only, right? Ekkadikana move avvalante ee direction lone move avvali. Am I clear? This easterlies and westerlies, by this deserts also depends, right? See, for example, we have country India. Where is desert in India? In which direction, east or west? To the west of India there is a desert. To the west of Pakistan there is a desert. To the west of Dubai there is a desert. To the west of to the west of Africa there is a desert, right? But that means almost all deserts are in the west. If we come to Mongolia, deserts are in the east. If we come to Mongolia, Mongolia and Russia, deserts will be in the east, right? Even this is the question. All over the world, deserts are not there in the west. Deserts depends upon direction of the deserts depends upon direction of the winds, right? If you remember this diagram, if we remember this diagram, if we write the deserts, what will happen? For example, if I take this, here we are having easterlies, then we are having westerlies, then we are having easterlies. Yes or no? In this, here also we are having easterlies, then we will be having westerlies, then we will be having easterlies. Now, let us think that here wind is moving in this direction. Let us assume that wind is moving in this. In geography, everything is assumption. Let us assume that the wind is moving in this direction right now. So what wind will do? It will capture the material at one particular place. It will drop the material at other particular place. Antega, ikkada chettan తీసుకెళ్ళి ఇంకో దగ్గర వేస్తుంది. That is what desert is. That is how deserts are formed. ఇక్కడ ఉన్న మట్టి అంతా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వేస్తాయి? ఇంకో దగ్గర వేస్తాయి. అక్కడ ఉన్న మట్టి తీసుకెళ్ళి ఇంకో దగ్గర వేస్తాయి, right? That is how deserts will be expanding. Deserts అదే particular place లో ఉండవు. Deserts will be always expanding. So when wind is moving from east to west, in this area always deserts will be in the west. Here deserts will be in the east. This area deserts will be in the west. Here deserts will be in the east. Here deserts will be in the west. For example, here this is completely Siberia. Is pakkan pedte madanta elogo frigid zone kabatti here desert doesn't matter, right? If I take here, where are deserts? For example, Taklamakan desert. Taklamakan desert of Mongolia is to the east, right? Thar desert is to the west. Arabian desert is to the west. Sahara desert is to the west, right? Here, if we come here, Patagonia desert, Atacama desert, they are to the east, right? So this is how the deserts will be depending. Am I clear? Am I clear? Wind system is important. Clear everyone? Everyone in the class, are we clear? So winds ela form ayinadi ardhamainda. Now if we understood this, this is exactly how the monsoons will also depend on this type of system, right? What are monsoons? What are monsoons? What just now I said, what are monsoons? Monsoons are the change in the direction of the wind. Now here we will be having India. This is tropic of, let us think that is tropic of Cancer. Here we will be having India, right? India mari equator kin daggara radu, geedam alagi is, right? Equator India starting latitude is 8 degrees, equator is at 0 degrees. That means there are 8 degrees difference in the between India and equator. Now so actually ippudu ఏ part loki vastundi? India will be here, India will be somewhere here. So wind should move from this direction, right? Now my kinda winds are coming like this. These winds they will be coming like this, right? Due to a particular condition, that will be called a change of pressure belts. Due to a particular condition, what happens is
due to a particular condition, what happened is this wind will enter into the equator, enter on the north of the equator, right? Actually wind where it is flowing, it is flowing south, it is flowing south of the equator, antega south lo flow avutundi, right? But దీని మీద Coriolis force ఎలా act అవుతుంది? Coriolis force will act to the left, but due to some particular condition this wind will enter north. అర్థమవుతుందా? సౌత్లో ఫ్లో విండ్ ఏమవుతుంది? నార్త్కి ఎంటర్ అవుతుంది. నార్త్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు Coriolis force ఏమవుతుంది? Coriolis force will change, right? So this wind will deflect. This wind will deflect, but there is a other special condition. That condition will drag the wind into India. But now we are refusing that condition. Let us think wind change. Wind change అయినప్పుడు now what will happen? This wind will come to India like this. This wind will come to India like this. North south east wind is changing the direction into southwest, so they are called as southwest monsoons. Now ఇదంతా ఇండియన్ ఓషన్ ఏనా? ఇదంతా ఇండియన్ ఓషన్ ఏనా? సో దిస్ విండ్ is crossing the equator means wind will be warm or cold? Wind is crossing equator, wind is coming from equator, right? That means wind will be warm or cold. మా ఈక్వేటర్ నుంచి వస్తుందంటే విండ్ వేడిగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుందా? విండ్ వేడిగా ఉంటుంది. విండ్ వేడిగా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఓవర్ ఓషన్. ఎస్ ఆర్ నో? when it is traveling over ocean, this wind will capture some of the moisture. This wind will capture some of the moisture. ఆ మాయిశ్చర్తో ఇండియాలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అదృష్టవశాత్తు ఇండియాలో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ విండ్ is coming and it is hitting the western ghats, you will be having a cloud. Because western ghats are obstructing the wind, we will be having a cloud. వర్షాలు పడతాయి. Monsoon is not rain, monsoon is wind. The effect is rain. Be clear. Monsoon అంటే వర్షాలు కాదు. మాన్సూన్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మాన్సూన్ వల్ల వచ్చేటివి. ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెయిన్. బీ వెరీ క్లియర్. ఐఎమ్ ఐ క్లియర్? సో అలా ఇండియాలో ఇక్కడ మొత్తం మనకు మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, హియర్ విల్ బి హ్యావింగ్ Vindhyas and Satpuras, here will be having Himalayas. So almost all part of India will be getting rain, right? అంటే దేని వల్ల వస్తున్నాయి rains అవి? Monsoon, so it is called as monsoonal rain. But this condition is not present in any other country. That is why monsoons are the particular condition for India. In any other country, if we find this kind of rainfall, that is called as pseudo monsoons. They are called as pseudo అంటే false. Pseudo means duplicate, pseudo means false, right? They will be called as pseudo monsoons. Am I clear? So India is the only country which is having 3 seasons. Into a way, summer, winter, we call it as rainy. It is monsoon, but we will be calling it as rainy. Now, but these winds are going here. మా ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్తున్నాయి? ఒక పని మీద వెళ్తున్నాయి. ఆ పని మనం తర్వాత చూసుకుని ఒక పని మీద వెళ్తున్నాయి. పని అయిపోయాక ఏం చేయాలి? నువ్వు ఊరికి వెళ్ళావు, అక్కడ పని అయిపోయింది, ఏం చేస్తావు? సో పని అయిపోయాక రిటర్న్. సో ఈ పైన చిన్న పని ఉందా, అక్కడ చిన్న పని చేసుకున్నాయి, రిటర్న్ అవుతున్నాయి. వెన్ దే ఆర్ రిటర్నింగ్, దే విల్ బి రిటర్నింగ్ లైక్ దిస్. వెన్ దే రిటర్న్ లైక్ దిస్, ఈవెన్ దే ఆర్ కమింగ్, ఇక్కడ కూడా మనకు వీఆర్ హ్యావింగ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, రైట్? బట్ వచ్చేటప్పుడు వర్షం రావట్లేదు. దేర్ ఇస్ నో రెయిన్. వై దేర్ ఇస్ నో రెయిన్? వెళ్ళేటప్పుడు వర్షం పడుతుంది, వచ్చేటప్పుడు ఎందుకు వర్షం పడట్లేదు? బికాస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్. హియర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్. ల్యాండ్ మీద వస్తున్నాయి కాబట్టి మాయిశ్చర్ లేదు, వర్షం పడట్లేదు. బట్ ఒక విండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఎంటర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇట్ విల్ పిక్ ద మాయిశ్చర్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఇట్ విల్ హిట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. తమిళనాడు విల్ బి గివింగ్ ద రెయిన్స్. సో ఇది ఎప్పుడు అంటే ఇన్ ద డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి. సో ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ 2 rainy seasons. ఒకటి జూన్ టు సెప్టెంబర్, ఇంకొకటి డిసెంబర్ టు ఫిబ్రవరి. బట్ డిసెంబర్ వీటినే మనం నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటాం. ద డైరెక్షన్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్. దీన్నే మనం నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటాం. సో ఇండియాలో సౌత్ వెస్ట్ వస్తుంది, నార్త్ ఈస్ట్ వస్తుంది. ఈ కండిషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. సో దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇండియా ఇస్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ 3 seasons. India is the only country which is having 3 seasons. So India, north is only for south, but south is also in India. Average, not average, approximate. South is for whole India. Southwest, not for whole India also. Chal concept and this southwest doesn't come in Tamil Nadu. మాట్లాడిన హోల్ ఇండియా అంటే తెలంగాణకి వర్షాలు పడవు. తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ కాదు. తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో 1 part is హైదరాబాద్. ఇఫ్ యూ టేక్ తెలంగాణ డజంట్ హ్యావ్ పర్టికులర్ మాన్సూన్స్.
Telangana comes under less rainfall region, Rayalaseema comes under less rainfall region, Rajasthan comes under no rainfall region, right? In India, Rajasthan, Rayalaseema, Telangana, these are the two areas where you doesn't have a rainfall. Mandukante they are desert and semi-desert. Rayalaseema area is a semi-desert. But Telangana plateau and Rayalaseema plateau comes under semi-desert area. Are we clear? And then complete India varshal ravatle. Average. Starting of the class, what I said, there are, when theory comes to practical, there are exceptions. Ikkada whole India vastundante whole India kaadu. There are, but average ga em teeskovali. Again one more advice I give. With this I'll close the class. ఒక పర్టికులర్ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ మంచోళ్ళు అంటే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కాల్ సమ్ ఎక్స్ యాజ్ ఎ గుడ్ బాయ్. దట్ మీన్స్ హౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ పర్సన్ యాజ్ గుడ్? ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ హిమ్. నేను చూసినంత వరకు హీ ఈస్ ఆన్ యావరేజ్ హీ ఈస్ గుడ్, బట్ హీ విల్ హ్యావ్ ఎ డార్క్ సైడ్ ఆల్సో. నేను అది పట్టించుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ నెగ్లెక్టింగ్ ఇట్. ఈవెన్ హీ మే డిసీవ్ మీ, బట్ ఐ కాల్ హిమ్ యాజ్ గుడ్. How you are choosing your friends? Number of good deeds minus number of bad deeds. He is positive, he is your friend. He is negative, he is not your friend. That means a person is having good deeds and a bad deeds. Then some you should see, some you should not see. You should not see negative exceptions. ఇది ఒకటి మనసులో పెట్టుకోండి. మా అందరూ మంచోళ్ళు కాదు, అందరూ చెడ్డోళ్ళు కాదు. నథింగ్ ఇస్ ఇన్ geography or history, anything, nothing is. You should not point out or something why it is like this. Exactగా ఏది తెలియదు. We don't know what something is. Clear? And geography is a hypothetical subject, a completely hypothetical subject. Everything is an assumption in geography. Everything is an assumption. No one knows. నిజంగా ఇలానే ఉంది ఎవరికి తెలియదు. ఎవరు కనిపిస్తుంది అది బయటికి? No one knows ఇది. మనం ఊహిస్తున్నాం. I designed it. It may be wrong. But there is a theory. What is the theory? If that theory comes, your geography will be cancelled. ఇప్పటిదాకా మనం అయితే geography చదువుకున్నామో ఆ థియరీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆ థియరీ ఏంటి అంటే, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఏ ఏలియన్. That means when earth was formed, unknown flying object crashed into the planet earth. From that unknown flying object, a species came. That species is human being. మరి ఇది ఇంకా ప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఆ యూఎఫ్ఏ దొరికితే ప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకా ప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అలా అంటున్నారు? ఆల్ ద స్పీసీస్, ఆల్ ద అనిమల్స్, ఆల్ ద ఇన్సెక్ట్స్, ఆల్ ద బర్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఆర్ దెర్ ఇన్ ద ఎర్త్, దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎర్త్, దే ఆర్ నాట్ డిస్ట్రక్టింగ్ ఎర్త్. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఇస్. విల్ యూ డిస్ట్రక్ట్ యువర్ హోమ్? పక్కోడిల్లు ఇఫ్ గివెన్ ఛాన్స్ డిస్ట్రక్ట్ చేస్తారా చేయరా? If given chance, will you distract the others home? Given chance. Yes, obviously. ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి, పక్కలం కొట్టరా మీరు? అనిమల్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన పక్కలం కొట్టవు. అంటే ఎర్త్ మీద అనిమల్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్. దట్ మీన్స్ ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ ద హోమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. ఈ థియరీ బయటపడితే మీరు చదువుకున్న జాగ్రఫీ అంతా ఏమవుతుంది? సో నేను ఫస్ట్, దట్ ఈస్ వై ఐ స్టార్టెడ్. డోంట్ రీడ్ జియాలజీ, రీడ్ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రమే చదవాలి. డోంట్ గో బియాండ్. ఐ మే హర్ట్ యువర్ ఫీలింగ్స్, బట్ దిస్ ఈస్ ట్రూత్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఇఫ్ ఐ హర్ట్ యువర్ ఫీలింగ్స్, బట్ దిస్ ఈస్ ట్రూత్. ఎంతవరకు చదవాలో దట్ యూ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీస్. మాకు ఇలా చెప్పేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి మేము అప్పట్లో చేయలేకపోయాము. రియాలిటీ ఏంటంటే 99% చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 1% కరెక్ట్గా పట్టుకుంటే చాలు. Am I clear? So you are having good mentors now. Particularly in this institute, you are having a very good mentors, because the administration is very choosy and all. Correct faculty, it is choosing. So ఇలాంటి మెంటర్స్ లేరు కాబట్టి అమ్మ మేము ఇలా ఉన్నాం. యూ నేమ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, యూ నేమ్ అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ పరంగా, జనరల్ స్టడీస్ పరంగా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో యూ ఆస్క్ మీ డౌట్స్ ఇన్ పాలిటీ, ఎకానమీ, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎనీ ఫ్యాకల్టీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. బట్ మాకెందుకు రాలేదు? See, I'm a BTech graduate, BTech and MTech graduate, civil engineering. I'm BTech civil engineering, MTech civil engineering. నేను ఆప్షనల్స్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీతో రాశాను 2012 హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ రాశాను. దాని తర్వాత ఐ స్టిక్ ఆన్ టు వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ, రైట్. ఎప్పుడు చదివాను నేను హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ? 2011, 12, 13 ఆ టైంలో చదివాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ బుక్, కనీసం పోనీ తడబడుతున్నాను సబ్జెక్ట్కి.
ఎలా ఉంది మైండ్లో మాకు ఆ సబ్జెక్ట్? ఇంత చదివినా మాకు ఎందుకు రాలేదు? మా హిస్టరీ టైమ్ లైన్ మొత్తం రాయగలను, జోగ్రఫీ టైమ్ లైన్ మొత్తం నేను రాయగలను. బట్ వై we did not achieve? We are not failures here. The concept is situation did not support us. Situation is we did not have good mentors. అన్నీ చదివాం, మాకు అవసరం లేదు అన్నీ. I read whole geography. What is the need of whole geography? I confused. Geography మొత్తం చదివాము, హిస్టరీ మొత్తం చదివాము, పాలిటీ మొత్తం చదివాము, ఎకానమీ మొత్తం చదివాము, కరెంట్ అఫైర్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆల్ మొత్తం ఇట్లా మైండ్లో పెట్టుకున్నాం. క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అవర్ బ్రెయిన్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో దట్ ఈస్ వై గైడెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ అందుకే నచ్చింది, గైడెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఐ క్లియర్? సో మీకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ కుదురుతున్నాయి కాబట్టి మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్. క్లియర్? ఒక పర్సన్ ఫెయిల్ అయ్యాడంటే చదవక ఫెయిల్ అయ్యాడని కాదు. యూ షుడ్ నో ద రియాలిటీ. రైట్? మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ దే ఆర్ వెరీ వెరీ వెల్ సబ్జెక్టివ్ ఫ్యాకల్టీస్, కానీ ఎందుకు రాలేదు? అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్, ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కెనాట్ టీచ్ యూ ఇఫ్ ఓన్లీ ఏ ఫెయిల్యూర్ కెన్ టీచ్ యూ. తెలుసా ఇది మీకు? సక్సెస్ అయిన వాడు చెప్పలేడు, ఎందుకంటే వాడు సక్సెస్ అయిపోయాడు, దీని గురించి పట్టించుకోడు. మేము ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాం? ఐ వెంట్ టు ఇంటర్వ్యూ ట్వైస్. లైక్ నేను చాలా సక్సెస్ అయ్యాను, బట్ నాకు జాబ్ రాలేదు. ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాము? ఆ పాత్ మొత్తం లాస్ట్ దాకా వెళ్ళాను. రైట్? నేను సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆ పాత్ నాకు గుర్తుంటుందిగా. సక్సెస్ అయిపోతే నేను ఆ పాత్ మర్చిపోతాను. టిల్ ఐ గెట్ సక్సెస్ ఐ విల్ రిమెంబర్ ద పాత్. దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ట్రైనింగ్. అరే పాత్ మీరు అనుకున్నట్లు కాదురా, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. యూ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ హియర్. పైన నుంచి ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కింద నుంచి చూడాలి. యూ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎ వెరీ హై రేంజ్. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తారు? బర్రె ఉంది, బర్రె మీద పిట్టు ఉంది, ఆ పిట్ ఏంటని ఇస్తారు. మీరు ఎక్కడో పైన ఉన్నారు, మీకు బర్రెకి సంబంధం లేదు, అందుకని ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. మీరు ఎక్కడో పైన ఉన్నారు, మేఘాలు ఎందుకు గుద్దుకుంటున్నారని అడుగుతారు. యూ షుడ్ కమ్ టు ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్. Am I clear? So we are done for the day. Good. Anything to ask? Any clarifications? Anything you need? దీనికన్నా ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. Anything to ask? Any clarifications? No. Can I leave? Okay. So we'll call it a day. Thank you.